உங்க ஹார்ட்டை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிற விஷயத்துல அலட்சியமா இருக்காதீங்க. உங்க ஹார்ட்டை எப்படி ஹெல்த்தி ஆக்கலாம்னு renowned cardiologist of India Dr. P.R. Vaidyanathan, Dr. S. Nadarajan, Dr. K.A. Sambasivam, Dr. S. Balaji and Dr. A. Jagadishwari 24th February 7 p.m. onwards Facebook page Dil Se Dil Tak Healthy Heartல லைவா பேச போறாங்க. மறக்காம லாக் ஆன் பண்ணுங்க. Passion keeps you going in life is practiced by a doctor who after 35 years of successful journey as a renowned cardiologist of India is now a student of Carnatic music. He is a scholar doctor who has been an outstanding academic achiever. He secured first rank in MBBS, did his MD in general medicine from prestigious University of Kerala, followed by DNB in cardiology. Meet Dr. P.R. Vaidyanathan, who is currently Chairman Cardiology at Kuppusamy Naidu Memorial Hospital, Coimbatore, popularly known as GKNM. Since 1994, Dr. P.R. Vaidyanathan is working with GKNM Hospital with a mission to provide best treatment to patients of heart disease, apart from educating them about lifestyle modifications, so that in the long run, the incidences of heart diseases can be brought down. His day starts at 5:30 a.m. with morning walk and exercise. Indian philosophy says Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Let the whole world be happy. For being happy, you should have a good mind and a good body. The mind is looked after by a lot of other parameters like yoga and pranayama, etc. For a body fitness, you require regular physical exercise. Just moderate exercise 30 to 45 minutes every day helps you to become better physically, and also gives you a mental happiness because of endorphin release. And this mental happiness makes you start the day with great happiness and confidence. And this also controls your blood pressure, sugar, cholesterol, and makes your insulin work better so that your diabetic control becomes better. So start every day with a 30 to 45 minutes of moderate exercise. The greatest difficulty as doctors we face is to make people understand this is one of the limbs of treatment. This is not just a routine prescription. This prescription is also as important as drugs. During his 3 decades of association with GKNM Hospital has been instrumental in setting up a very active interventional unit within the hospital. Is also medical in charge of cath lab at hospital. Under his dynamic leadership, the team performs approximately 5,000 procedures, which includes over 2,500 cardiac and 1,000 peripheral interventions each year. Dr. P.R. Vaidyanathan is also the program director for training of candidates towards DNB in cardiology at GKNM Hospital. He has presented numerous papers and given lectures at various regional and national conferences. Dr. P.R. Vaidyanathan is member of the Cardiological Society of India and Indian College of Cardiology. He is also fellow of Asian Pacific Society of Cardiology and fellow of Indian College of Cardiology. He is recipient of many awards. To name a few are Dr. Kuppusamy Naidu Memorial Award, Obstetrics and Gynac of MBBS, and Dr. A.R. Menon Memorial Award, IMA Kerala in 1981, Lifetime Achievement Award by Indian Medical Association Coimbatore branch and Cardiological Society of India in 2014. Let's listen to Healthy Heart message from Dr. P.R. Vaidyanathan. நான் டாக்டர் வைத்தியநாதன், குப்புசாமி நாயுடு மருத்துவமனையில் இதய பிரிவின் தலைவனாக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வீடியோவுடைய நோக்கம் என்னன்னா, உங்களுக்கு இதய பிரச்சனைகளை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்குவது தான். ஏன் இதய பிரச்சனை என்றால், உலக அளவிலேயே உயிர் இழப்புக்கு ரொம்ப காரணமாக இருக்கிறது இந்த இதய பிரச்சனைகள். இந்தியாவிலும் இதய பிரச்சனைகள் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. சின்ன வயசில் 40 வயசு கம்மியானவங்களும் பெண்களும் இப்போது இதய பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படுகிறது. ஏன் இந்த பாதிப்பு இதய பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறது என்றால், நம்ம வாழ்க்கையில் வந்த சில வித்தியாசங்கள். என்ன வித்தியாசங்கள்? நம்ம எக்கனாமிக் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் வந்ததுனால நம்ம சாப்பாட்டு முறையில் வித்தியாசங்கள் வந்திருக்கு, நம்ம உடல் பயிற்சிகளில் வித்தியாசம் வந்திருக்கிறது. அதனால் உடல் இடை அதிகமாகிறது. இந்த உடல் இடை அதிகமாவதால் இன்சுலின் வேலை பண்ணாமல் இருக்குது. இன்சுலின் வேலை பண்ணாததுனால சர்க்கரை வியாதி அதிகமாக இருக்குது, ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது, கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது. இது எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே இதயத்தை பாதிக்குங்கிறதுனால இதய பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குது. இதை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்றால்,
வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்கள் வருத்த வேண்டும், சாப்பாடு முறைகளில் மாற்றங்கள் வருத்த வேண்டும், உடல் பயிற்சி ரெகுலராக பண்ண வேண்டும், ப்ரெஷர், சர்க்கரை வியாதி, கொழுப்பு சத்து இது எல்லாமே கட்டுப்படுத்த வேணும். புகையிலை பதார்த்தங்கள் தொடவே கூடாது. அது சிகரெட்டாக இருக்கட்டும், மூக்குப்பிடியாக இருக்கட்டும், ஒரு விதத்தில் வெத்தலை போட்டுக்கிறதா இருக்கட்டும், புகையிலை உபயோகிக்கவே கூடாது. ஏன் இதெல்லாம் முக்கியம் என்றால், இதய பிரச்சனை வந்துவிட்டால் பண்ணுகிற வைத்தியங்கள் எல்லாமே க்யூரேட்டிவ் கிடையாது. அவங்க பிரச்சனையை பூர்ணமாக சால்வ் பண்ணாது. இந்த பிரச்சனைகளை உங்களை தள்ளி போடுமே தவிர இல்லாமல் பண்ணாது. அதனால் அடிக்கடி வைத்தியம் தேவைப்படும். சில போது திருப்பி பைபாஸ் இல்லைன்னா ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிங்கிற வைத்தியங்கள் தேவைப்படும். உங்கள் வாழ்க்கையில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இதனால் இதய பிரச்சனைகள் தடுப்பது முக்கியம். ட்ரீட் பண்ணுவதை விட தடுப்பது தான் பெஸ்ட். தேங்க்யூ. ஸோ டாக்டர், கார்டியோவாஸ்குலர் டெத் வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு இட்ஸ் பீன் இன்க்ரீசிங். ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர்? என்ன காரணமாக இருக்கும், முக்கிய காரணம்? For this effort, because educating public on or increasing the awareness of heart disease is one of the important factors. Actually, my video itself tells you why there is an increase in heart disease in the world or India and the importance of the heart disease. Basically, if you go through, there are something called risk factors in heart disease. That is, if you have this, your chance of developing heart disease is more. And these are divided into modifiable and non-modifiable. And மாற்ற முடியாது, மாற்ற முடியாத காரணங்கள். மாற்ற முடியாத காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வயசு ஒன்றுமே மாற்ற முடியாது. வயசு அதிகமாக 55 வயசுக்கு மேலே ஆண்களுக்கும் 65 வயசுக்கு மேலே பெண்களுக்கும் இதே தொந்தரவு வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ரெண்டாவது, உங்கள் செக்ஸ். அது வந்து இப்போ இஃப் யூ ஆர் பார்ன் எ மேல் மாற்றவே முடியாது. அண்ட் மேல் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அன் இன்க்ரீஸ்ட் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் கம்பேர்ட் டு ஃபீமேல். Female develop a heart disease only after 1 decade after a male develop. Okay. Third one, race. See, if you have gone through the Times paper, there was an article on increased incidence of heart disease in Indians as well as South Asians. And even people who have migrated from here and living in other countries, the second generation also has an increased incidence. That is also one of the reasons that which cannot be changed. You are born an Indian. Okay. Okay. And then if you have a family history, suppose you have a brother or an uncle or somebody who has developed a heart disease or a sudden death before the age of 55, and then you have an increased chance of heart disease. So these are non-modifiable factors. The other things which I have stressed, already stressed in my video, சொன்னா போல் வாழ்க்கை முறையில் வர நிறைய வித்தியாசங்களால் நம்ம சாப்பாடு முறைகள், உடல் பயிற்சியில் வர வித்தியாசங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வெயிட்டை அதிகப்படுத்துது. வெயிட் அதிகப்படுத்தப்படுத்த இன்சுலினை வேலை பண்ணாததுனால சர்க்கரை வியாதி, ப்ரெஷர், கொழுப்பு சத்து இது எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது. சாப்பாட்டு முறைகளில் நிறைய கேலரிக் இன்டேக், இன்க்ரீஸ் கேலரிக் இன்டேக் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட். குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சாப்பாடு ஊட்டணும், நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கொடுக்கணும், குழந்தைங்கள் குண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் அன்னையிலேருந்தே இந்த வியாதிக்கான அறிகுறி, ஐ மீன் வி புட் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் this disease from then onwards. Okay. So all these increases the risk of heart disease, and this is one responsible for increased incidence of heart disease in the world as well as in India. So இத கட்டுப்படுத்துறதுக்கான முறைகள் I think the next speaker. Sure. Thank you so much, Doctor. Thank you for joining us. அடுத்தது டாக்டர் பிஆர் வைத்தியநாதன் சார் கிட்ட. ஸோ ஆங்கியோகிராஃபி பண்ணால் ஆங்கியோபிளாஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மித்து இருக்குது. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர்? சரி, இப்போ டாக்டர் நடராஜன் சொன்னார், ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஹேஸ் அ லிமிடேஷன். அந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டில் நம்மளால் முடிவு பண்ண முடியலை, இல்லைன்னா அதில் இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் உள்ள பிளாக் இருக்குன்னா வி கோ டு தி நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் கால்ட் ஆஞ்சியோகிராம். ஆஞ்சியோகிராம் எப்படின்னா, இப்போ நமக்கு இருமலாக இருக்குது, சளியாக இருக்குது, இல்லைன்னா ஃபீவர் இருக்குன்னா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் இல்லையா, நிமோனியா இருக்கா, சளி இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கா. அதுபோல் ஆஞ்சியோகிராம் இஸ் அ டெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் உள்ள பிளாக் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கான டெஸ்ட். ஆஞ்சியோகிராம் பண்ண எல்லாருக்கும் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி தேவைப்படாது. ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி அடைப்பு அதிகமாக இல்லை 30-40% தான் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஜஸ்ட் மெடிசின் மட்டும் போகிறோம். இல்லைன்னா மெடிசனும் பூர்ணமாகவே நார்மலாக இருக்குன்னா சில மெடிசின் தேவைப்படாது. ஸோ ஆஞ்சியோகிராம்ங்கிறது ஒரு டெஸ்ட்டு. அந்த டெஸ்ட்டு வந்து வைத்தியம் வேறு வைத்தியம் தேவை இருக்கா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கான டெஸ்ட்டு.
அதில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டியா பைபாஸ் சர்ஜரியாங்கிறத பற்றி நம்ம முடிவு பண்ணுவோம். இப்போ பிளாக் அதிகமாக இல்லைன்னா மறந்து போகிறோம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆஞ்சியோகிராம் அண்ட் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி? ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிங்கிறது வைத்தியம். எக்ஸ்ரே எடுத்தோம்னா அது வைத்தியமாகாது. எக்ஸ்ரேல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்றா போல் வைத்தியம் கொடுக்கணும். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த பிளாக், ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிங்கிறது அந்த ரத்த குழாயை ஓப்பன் பண்ணி, ஜெகதீஸ்வரி சொன்னாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பிளாக் இருக்குன்னா அந்த பிளாக்கை எடுத்தால் தான் சதைக்கு ரத்தோட்டம் வரும், அப்போ தான் சதையை காப்பாற்ற முடியும்னு. அதுபோல் அந்த ரத்தோட்டத்தை சீர்படுத்துறதுக்காக நம்ம ஒரு வயர் போட்டு பலூன் போட்டு அதை பெருசுப்படுத்தி ஒரு மெட்டல் வச்சு அந்த பிளட் ஃப்ளோவை நார்மலைஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி. So everybody who undergoes an angiogram will not need an angioplasty or a bypass surgery. Those who require angioplasty will undergo an angioplasty. Angioplasty is a treatment modality. Then the வைத்தியம், அந்த வைத்தியம் வழியாக நம்ம அந்த இரத்த குழாயின் ரத்தோட்டத்தை சீர்படுத்திக்கிறோம், அந்த பிளாக்கை எடுக்கிறோம். இதுதான் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிங்கிற வைத்தியம். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். நமஸ்காரம் டு ஆல் டாக்டர்ஸ். நான் வைத்தியநாதன் சாரை கேட்குறேன். இந்த சைலண்ட் அட்டாக்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அந்த அட்டாக் வந்ததே தெரியல, டாக்டர் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அட்டாக் வந்துருச்சு அப்படின்னு. இதை கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுங்க. யூஸ்வலாக ஹார்ட் அட்டாக்ங்கிற வியாதியுடைய சிம்டம் இவ்வளவு நேரம் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சாம்பசிவம் சொன்னார், சென்ட்ரல் செஸ்ட் பெயின், ஸ்குவீசிங் போல இருக்கும், ஒரு ஹெவினஸாக இருக்கும், ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்னு எல்லாம் சொன்னாங்க. அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ரெசன்டேஷனும் அவர் சொன்னார். Maybe the pain may not be typical and அது நமக்கு heart attack போல தோணாது. Some of them take it like a gas, and this is a group of heart attack where you may not really pick up the heart attack because you think it's a different disease and you don't get the attention of a heart attack. And then diabetics, many of the diabetics will have no chest pain. அவங்களுக்கு your suspicion should be high when somebody is a diabetic. They may come to you with just a weakness. ஐயோ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, இப்போ ஒரு 10 நாளாக ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்காக இருக்குது, ஆர் கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்குள்ளேயே ரொம்ப மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது. இவங்களுக்கும் ஹார்ட் வியாதி இருக்கும். Unless we suspect that and evaluate them, we may miss a heart attack. And this, so because it does not present you as pain, you will miss a heart attack and it looks like a silent attack. The symptoms are different. Older people also, as you age, your perception of pain as well as presentation may be different. You may not have pain as a main symptom. So these are a group of people with their manifestations are different from a normal person who presents to you as a pain. And this is basically, unless the doctor suspects and evaluates, you may miss a heart attack. And these are the group of people, when you take an ECG later, you will have a heart attack. Painless attack or silent attack occurs in around 25%. This is more in diabetics, more in elder. Those are the two groups. Mr. Vaidyanathan, you say rightly that it's a heritage. We have third generation, fourth generation, it's carry forward. What precaution, you suggested some precaution, but do you have anything that medically treatment can start earlier itself for the next generation by your father had a problem so you start this? Then one more question to Swami, this thing. You say that your blood, you may be 60 years but your blood will be 30 years. Can we have some test that we can find out whether my blood is blood vessel like that, sir? Blood vessel. The basic thing which I told you is, if you have a higher, the basic concept should be that prevention should start much earlier. This is not a single gene disease. This is a multifactorial disease. So you may have the genetic background to develop this disease, but you can modify that factors so that your disease comes later or the disease does not manifest at all. This is the same in diabetes also. So that is where the lifestyle changes become very important. And the lifestyle changes, once you start very early in life, you can postpone this disease or prevent this disease. The basic problem with all of us is we start our lifestyle change very late, at the age of 40 or 50. Hey, it's 40 years, I have to change my lifestyle. Your lifestyle has to change start from early in life. You should teach your children to have some regular exercise, moderate eating. The children should not be obese. Childhood obesity leads to adult obesity. So start that from early if you want to postpone. There are some drugs like statin which has been shown to prevent or primary prevention to prevent heart attack. But my recommendation will be, okay, if you are a high risk person, there are some tablets which you can start early like a poly pill and all. But my recommendation will be, teach your children, the family, to start modifications in lifestyle very early, maintain an ideal body weight, maintain an ideal blood pressure,
see that they don't develop sugar, and get your cholesterol checked up. But probably the recommendation is 5-25 years. Start from 25 years now. Start regularly at least once in 5 years. Keep them all under check. Then you will probably postpone. All these multifactorial disorders you can postpone by lifestyle. All non-invasive tests have some limitations in interpretation. And send was placed in Kuppusamy Naidu Hospital. Now I'm taking medicine, but now what am I supposed to do to see that it doesn't come again? Yeah, that is where the lifestyle become important. We told you, one, you have to continue the medicines regularly. Never think you can stop the medication. Basically, what are we trying to? There are certain drugs which prevents recurrence. So you'll be on 4 drugs if your pumping is okay. Those 4 drugs are known to prevent the recurrence of heart attack. So you should not stop them, continue them. Then regular exercise and ideal maintenance of ideal body weight. Then frequent check, at least once in a year checkup of your cholesterol, exercise ECG, echocardiogram, all this to follow up to see whether there is problem coming in. So all these tests, as Dr. Natarajan said, these are all non-invasive tests. So there is no problem doing it once in a year or twice a year depending upon your risk factors. So modify your risk factors, alter your lifestyle, continue the medications, all this, and come for frequent checks and see that things are under control. These are the things which you can do to prevent recurrence. All these are blood thinners. They can produce one bleeding, but the risk of bleeding is much lesser compared to the benefit of taking ecosprin in those who have already had a heart attack. And then stomach upsets are partly, described. Gastritis and excessive belching and other things are part of an ecosprin. But the benefits of ecosprin is much more than what these nuisance factors. Worsen by effort and food. Okay. It looks like a heaviness on your chest. Something is kept on your chest. Is one of the descriptions. Okay. Usually given by people. The pricking pains which people come with most of the time and which bothers may not be from the heart. Localized pain. 40% of those who present with heart attack, the manifestation may be a cardiac arrest. Okay. They may not reach the hospital. No. That's what she was trying to say, that if you reach early, reach the hospital. Maximum death occurs within the first 1 hour of a heart attack. Okay. So your aim should be to reach the nearest hospital. Yeah, that is what she stressed Okay. in her talk. So thank you so much, Doctor. To conclude, Dr. Vaidyanathan sir, என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஃபைனலா? ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கும் இதயவியாதி வருவதை தடுக்க பாருங்கள். வந்தவங்களும் வராதவங்களும் வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றுங்கள். உடல் எடையை கம்மி பண்ணுங்கள். சர்க்கரை வியாதி, பிரஷர், கொலஸ்ட்ரால் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கோங்க. மாத்திரை வந்தவங்க மாத்திரையை விடாதீங்க, தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. தடுப்பதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வந்தவங்க இனி வருவதை தடுக்கிறதுக்கான முயற்சியை கண்டினியூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர்ஸ்.